Au cœur du royaume de Caledon. Au sein des marteaux et la chaleur d'Inferno, vive Elena. Fille unique du vieux forgeron Thomas. Le village raconté comme Thomas avait sauvé la vie d'un chevalier du roi et, en remerciement, avait rec. Une petite maison de pierre sur le domaine du château. Elena grandit parmi les braises et la cire. Apprenant y faconner non seulement le feu, mais aussi le courage. Elle n'y portait pas de robes de soie, pas de mots refines, ses cheveux éteints, bruns comme la terre humide, et ses yeux, oh, ses yeux, exprimant la force d'une femme qui avait connu le poids du monde, même yoin. Tandis que les dames de la cour s'exerçaient y sourire et y faire la révérence. Elena apprit y manier l'épée et y soigner les blessures de guerre avec des herbes et des compresses. Un jour, le roi envoya des invitations y un grand banquet. En l'honneur de l'anniversaire du prince Aldrich, son unique héritier. Tous les nobles de la région furent convoqués et, sur l'insistance du chevalier Sir Rowan, qui devait la vie auprès d'Elena, elle et Thomas furent invités y assister. C'était sans précédent. Un pays en dans la grande salle. Du roi, Elena hésita. Elle savait qu'elle n'avait rien y faire ici. Mais Thomas la persuada. Tu as plus de valeur dans ton cœur qu'une n'importe quelle robe coûteuse. Ni put en donner y une dame vide. Le soir du banquet, vêtue d'une robe simple mais impeccable. Brodie avec amour par la femme du tailor local. Elena entra dans la salle dorée. D'immenses lustres se reflétaient sur les murs de marbre, et les regards se posèrent sur elle, comme des lances invisibles. Les dames chuchotaient, les nobles riaient. Qui allait entrer la servante? Stoit etter une plaisanterie. Elena resta ferme. Elle ressentait le poids de chaque regard. Mais elle avait appris tête que la dignité ne dépend pas de la tenue, mais de la prestance. Elle se dirigia calmement vers la table réservée. Aux invités de moindre importance, les alliés de alliés, les chevaliers de rang inférieur et, bien sûr, les invités tolers. Comme elle, le banquet commença en fanfare et en vin. Les tables étaient garnies de fruits d'ors, de volailles ridi et de desserts parfumés y la cannelle et au miel. Derrière résonnèrent sous la voûte tandis que les musiciens jouaient de la harpe et du violon. Elena s'efforça de rester invisible. Mais la cour n'admit pas le silence de ceux qui sont différents. La première y se soulève contre elle fut de Mamara. Fille du duc de Bral et prétendant déclarée du prince Aldrich blonde, arrogant et d'une beauté plus sculptée par la vanité que par l'âme. Amara leva son verre et proclama d'une voix forte, suffisamment forte pour faire taire la musique un instant. Aujourd'hui, nous trinquons y la générosité de la couronne, qui permet même aux pupils d'entrer dans la salle royale les pieds couverts de boue. Tout le monde rit. Elena serra les poings, son visage rouget de gêne, mais son regard n'y vacilla pas. De Mamara s'avança vers elle, fignant la courtoisie. Excusez-moi, ma chère, c'était impoli de ma part. Travaillez-vous ici? Pourriez-vous nous supporter plus de vin? Un éclat de rire résonna dans la salle. Au milieu des moqueries, une voix ferme s'éleva. Ce n'était pas drôle, dame. Amara. Le silence retomba dans la salle. C'était le prince Aldrich dat grand, d'une allure imposante, vêtu de noirs aux accents d'ors. Il descendait les marches du train et s'approcha d'Elena. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, elle vit quelque chose de différent chez un homme royal. Le respect, c'est une invitée, et tous les invités du roi méritent l'honneur, pas la humiliation, mais, votre Altesse, tenta de protester de Mamara, mais Aldrich la coupa du regard. Il se tourna ensuite vers Elena. Je m'appelle Aldrich, et je n'ai pas encore eu l'honneur d'apprendre la vitre. Elle hésita une seconde, puis répondit, Elena, fille du forgeron Thomas. Le prince serait sincèrement, Ehlers, Elena, puis-je vous offre une danse? La salle murmura sous le choc. Elle regarda son perot. Loin, qui hacha la tête, les yeux remplis de larmes. Malgré son cœur battant, Elena accepta. C'était comme un rêve devenu réalité. La musique reprit, et Aldrich conduisit Elena au centre de la salle, ignorant les murmures, les regards et la colère de Mamara, mais geste, simple et sincère, et les tout changer, après la danse, la salle semblait divisée. Certains étaient simplement chocs, daughters, surtout les dames de la cour, outers. Comment le prince pouvait-il être envoûté par quelqu'un d'aussi ordinaire? Elena, quant à elle, n'avait aucune ambition royale.
Touts quel desirate. Setate renderer au praise de son per. Loin dices regards Perkins et de luts de pouvoir qui conveyant. Mais le prince Aldrich était de un autre avis, le lendemain. Elena fut convoquée au palais sur ordre direct du prince lui-même. Elle arriva craintive, mais fut accueillie avec bienveillance. Aldrich voulait mieux la conducteur. Il voulait savoir à quoi ressemblait sa vie. Squel pensait du royaume, de la justice, de la liberté, et chaque rencontre, il se senait davantage. Façon, Elena n'y portait aucun masque, son intelligence était brute, vive. Facani comme le feu de son père, elle parlait franchement, sans détours. Et c'était exactement ce qu'il recherchait dans un monde si rempli de mensonges, mais, plus le prince se rapprochait, plus la haine grandissait dans le cœur de Dame Amara. Elle refusait d'être remplacée par un roturier, et elle n'était pas la seule. Les conseillers du roi commencèrent à murmurer sur le danger qu'elle en représentait. Certains disaient qu'elle était une sorcière qui avait ensorcelé le prince. D'autres la traitaient d'espionne, voire, de bâtarde de sang noble en foot. Dame Amara, avec la froideur d'un serpent, erdit son plan. Elle engagea un serviteur in filtre, pour cacher un joy au vol dans les appartements d'Elena. L'accusation fut aussitôt portée, volume de la couronne. Des soldats frappèrent à la porte de la petite maison en pierre où Elena vivait avec son père. Thomas tenta d'intervenir, mais fut plaqué au sol. Elena fut emmenée en chaîne, humiliée, devant tout le village au château. Elle fut traînée jusqu'à la salle royale. Le roi la regarda froidement depuis son train. Aldrich était présent, mais ignorait encore le complot. Elena, fille du forgeron Thomas, vous êtes accusée de vol la peine estate la reclusion et perpétue dans les mines de sel. Anonque le roi Elena, malgré son choc, garda son sang-froid. Je suis innocente, mais sos me condamnent parce que je suis. Je n'aurai pas honte. Je suis ni libre et je mourrai la tête haute. Devant que le roi n'y puisse répondre, le prince Aldrich se leva, furieux. Cette accusation était absurde. J'enquadrai moi-même. Et si l'estate prouve que tout cela n'est qu'une farce, j'exige que les vrais coupables soient punis. Le roi l'accepta et contre-cœur. Aldrich convoqua sa garde personnelle. En quelques heures, ils découvrirent la servante Kumara avait acheté. Lors qu'elle avait requis le plan détaillé. La verdicleta et Dame Amara fut envoyée dans un couvent, loin de la cour, sans aucun droit de propriété ni de retour. Elena était libérée, mais elle savait désormais que le prix à payer pour être aux d'un prince était de livre. Après la humiliation de Dame Amara et la réhabilitation d'Elena, le château connaît des jours de silence pesant. Chacun savait que, bien qu'Aldrich, et protège Elena, il avait franchi une limite que put orient aux franchir. Il avait ouvertement défié le roi, son propre. Le roi Edwin était un homme qui croyait en la tradition par desestout. Pour lui, les mariages royaux n'étaient pas une question d'amour, mais d'alliances, de territoires et de sang. Et Elena, aussi intelligente et courageuse fut-elle, restait, Isisu, la fille d'un forgeron. Un après midi, Aldrich fut convoqué, dans la salle du train, to déshonor le héritage de notre maison avec cette obsession. Aldrich, le pupil murmured déjà, les nobles menaçant de retirer leur soutien, et les royaumes alliés attendant de toi que tu épouses une héritière, pas une paysanne. Le prince répondit fermement, je préfère vivre une vie simple avec une femme, de valeur plus que de régner avec un masque vide. Mais le roi n'y marchandait pas avec les sentiments. Quelques jours plus tard, Elena fut convoquée auprès du monarque. Elle s'attendait tout, sauf à ce qu'il proposait. Tu es intelligente, Elena. C'est pourquoi je te parle franchement. Mon fils estate peut-être amoureux, mais le pupil n'y t'acceptera pas. Et le royaume paraît sombre dans le conflit et, cause de toi, je veux que tu parties. Pour toujours, elle garda le silence. Le roi s'approcha et déposa un sac de pieces d'or sur la table, the verse la sud. Tu auras des terres et une protection. Tu pourras recommencer ta vie en paix, mais, les Aldrich tranquille. Elena répondit firmement. Je ne suis pas une monnaie d'échange, votre majesté. Et je ne suis pas avec votre fils pour le profit. Mais si mon amour peut entraîner la ruine du royaume et alors il estate de mon devoir de partir. C'est, Nutelle, Elena disparut sans léser de mot. Seul son pour connaissait la vérité et, même en larmes, il respectait le courage de sa fille.
Aldrich etate devast, il la church appended decimains, envoya de messengers, convoqua des chevaliers, aucun indus, aucun signe au cœur du royaume. Le pupil murmurate, la fille du forgeron, celle qui dansait avec le prince, disbrue comme poussière, en dit quella et banni, daughters de saint quelsust and fuit avec leur royal. Mais au fond du cœur d'Aldrich, il n'y avait qu'un sentiment, l'absence, et une certitude. Il n'aimerait plus jamais personne. Trois longues années s'étaient décalées depuis le départ. De l'Aina, Caledon semblait le même à l'extérieur, mais intérieurement, tout avait changé. Le prince Aldrich n'y fut plus jamais le même. Il refusa toutes les demandes en mariage, se retira des fêtes et des apparitions, et se consacra ici, devoirs royaux. Il devint un homme plus ferme, plus juste, mais aussi plus solitaire. Pendant temps, dans les terres du sud, Elena avait bâti quelque chose d'improbable. Un petit village autosuffisant, où elle accumulait des femmes rejetées, des orphelins de guerre et des hommes marqués par la pauvreté. S'appuyant sur les enseignements de son père et le savoir acquis à la cour, elle crée une communauté prospère, respectée pour son sens de la justice. On la surnomme la dame de la frontière, une légende vivante parmi les humbles, mais la destin n'était pas encore terminée. Au printemps de la quatrième année, le roi Edwin tomba gravement malade. Caledon était plongé dans une crise. Avec des héritiers mariés et aucune alliance établie, les royaumes voix envoyant dans cette faiblesse une occasion d'attiquer. La paix, si difficile à maintenir, était sur le point de s'effondrer. Aldrich savait qu'il devait agir, et, avec audace, il convoqua tous les dirigeants et nobles du royaume, et une assemblée dans la grande salle. Elle, Deventus, il fit une déclaration qui allait ressonner dans l'histoire. Je ne gouvernerai pas avec d'alliances forgées par convenance. Je gouvernerai avec ceux qui ont le courage de changer le royaume de l'intérieur. Et si cela me coûte ma couronne, quil, en soit ainsi, mais si j'ai le quoi, je choisis Elena, fille du forgeron. La femme d'entrain n'a plus besoin que de n'importe quel ligne vide. Il y eut des cris, des protestations, des menaces, mais aussi le silence, et dans silence, une voix familière s'éleva du fond de la salle. Alors il était temps de rentrer. Tout le monde se retourna. C'était Elena. Elle était vêtue simplement, comme toujours, mais son allure était royale. Elle traversa la salle sous le regard et un des nobles, wrongs par l'orgueil. Aldrich se figia. Elle sourit, les yeux imbus de larmes, si tu le souhaites encore, tu choisis de rester. Mais ni pour un titre, ni pour le palais, tu te choisis, Aldrich, car j'ai appris que le véritable amour servait même au silence de la distance. Il s'avança elle, il n'y eut pas de mots, juste un baiser, et le pupil, qui avait murmuré jusque-là, applaudit, le roi Edwin, depuis son lit, écoutait les rapports, les larmes aux yeux, et, quelques jours plus tard, il signa un décret sans précédent. La ligne royale n'y repose plus sur le sang, mais sur l'âme, et Deventus. Je déclare Elena héritière de la couronne aux seats de mon fils. C'était le souvenir d'une humiliation transformée en dignité. C'était le symbole de la résistance d'un pupil. Las de voir les nobles régner avec arrogance et indifference. Chaque pas quel facet était une réponse silencieuse icho qui s'éteint moxtal. Icho qui la jugeait indigne. Icho qui tentait de l'entrer dans l'oubli. Le prince Aldrich courut vers elle, submergé par la stupeur et l'émotion. Mais même dans cet instant de retrouvailles, il hésita une seconde. Le temps n'avait pas effacé qu'il ressentait. Mais la peur de l'avoir perdu le rendait vulnérable. Tu es vraiment revenu? Murmura-t-il, presque sans voix. Elena sourit. Les yeux remplis de larmes, et répondit, je suis revenu, mais pas à cause de la couronne. Je suis revenu parce que j'ai découvert que le véritable amour ne se cache pas, n'abandonne pas et ne se vend pas. Puis elle toucha son visage, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'ils étaient de nouveau ensemble. J'ai attendu le bon moment, car l'amour sans liberté était une prison. Et maintenant, si tu me veux, je suis allé, entier, avec toutes les cicatrices et tout le courage que j'ai trouvé durant ces années d'absence. Le silence se fit dans la salle. Nombre de nobles, autrefois arrogants, baissant les yeux. C'était comme si, devant eux, se trouvait que chacun pretendait chercher sans jamais trouver la vérité, le vieux Thomas. Le père d'Elena était présent.
sis chivo dija preskin tirmet blanks, il retenade unilarum entreses, et sunker, voir sa fil, autrefois humiliée, désormais vénérée, et plus qu'une source de feared. Cet uni redemption, aldric luid tira de sment la main, ailers, permets moi de faire ce que j'ai desired depuis la première, fois que j'ai t'ai vu, Elena, vo tu m'épaisser, pas comme prince, pas comme future roi, mais comme homme, rien que de you, elle le regarda, prit une profonde inspiration et répondit firmament, oui, mais laisse-moi être plus que ton épouse, laisse-moi être ta partenaire, ta consiler, ton pont vers le pupil, et il en fut ainsi. Le mariage royal d'Elena et d'Aldric fut le plus symbolique de l'histoire du royaume de Calédonie, non pas à cause de sa richesse, ni à cause d'alliances ou de traits, mais parce que, pour la première fois, le train était occupé par quelqu'un qui connaissait la fame, la douleur, l'exclusion et l'injustice. Elena pour de la force du village et l'intérieur demeures, elle crée des programmes pour les orphelins, de guerre, ouvre des écoles pour les jeunes paysans, fonde des cliniques pour les blessés de guerre et des refuges pour les veuves, ces décrets commun qui toujours par ses mots, pour que personne d'autre not y subir ce que j'ai subi, et elle était respectée dites, même dicho qui s'était moxto, de ma mara, en exil. Intend les cloques de Calédonie sonner en l'honneur de la reine de fer, comme le pupil l'appelait, elle n'y parvint jamais y effacer la, goat aimer de sa défaite, mais savait, au fond de la même, qu'elle en avait gagné non par la force, mais par la vérité, le roi Edwin, dans ses derniers jours, convoqua Elena dans sa chambre, d'une voix faible et le regard vieilli, il lui, prit la main, Thomas prouve que la noblesse était dans l'âme. Et non dans le sang, merci de l'avoir enseigné is vieux roi, Elena pleurait et s'en chivit, et lorsque le roi partit, tout le pupil de Calédonie se rassembla pour la couronner aux seats d'Aldric. La couronne n'y semblait pas faite pour elle, mais elle était faite pour elle. Dans les jardins du château, de années plus tard, une fille aux cheveux bruns court parmi les fleurs, c'est elle, la fille d'Elena et d'Aldric, son rire raison de promesses. Elle serait devant une statue représentant sa mère une femme, tenant une épée dans une main et un rameau de rivière dans la lettres utre. La petite question, maman, pourquoi cette statue est-elle et toi, Elena? Surit, ses genoux ici-t-il et dit, parce qu'un jour, quand le monde essaie de me réduire au silence, j'ai choisi de parler, quand ils m'ont humilié, j'ai choisi de rester debout, et quand ils m'ont donné l'occasion de m'enfuir, j'ai choisi de me battre. Voici l'histoire d'Elena, la fille du forgeron, humiliée au banquet, exaltée par le destin, car ce n'est pas l'endroit où l'on estate any qui détermine qui l'on sera. C'est la foi qui brille en soi. Si cette histoire vous est touche, imaginez combien d'autres vous attendent chaque vidéo, estate un voyage y travers le temps, l'amour et le pouvoir de quoi. Abonnez-vous et la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires émouvantes. Parce que parfois, il suffit de croire que le destin peut changer, et cela commence par un clic.